Dear children, let's continue our lesson Journey through the Hills and Valleys. In the previous video, that is in part 1, we have finished 3 paragraphs. Now let's continue the 4th paragraph. Journey through tunnels. How was the journey through tunnels? How was the author's journey through tunnels? What was his experience? What kind of sceneries did he see when he traveled through the tunnels? Okay, now when the train crossing the tunnels, we felt as if it were night because of the darkness for a few minutes even after the dawn. What happened when he traveled through the tunnels? What kind of experience did he face? When the train was crossing the tunnels, I told you what is a tunnel. What's the meaning of tunnel? An artificial underground passage. అంటే ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్గా ఒక సొరంగాన్ని త్రవ్వుతారు, ఆ సొరంగం గుండా రైల్వే ట్రాక్ కానీ రోడ్ కానీ వేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టనల్ అనమాట. వెన్ ద టనల్ కేమ్, హౌ డిడ్ హీ ఫీల్? ఆన్ ద వే టు ద ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ టనల్స్. వెన్ ద ట్రైన్ వాజ్ క్రాసింగ్ ద టనల్స్ వీ ఫెల్ట్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ వర్ నైట్ బికాస్ ఆఫ్ ద డార్క్నెస్. అంటే టనల్ వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే సడన్లీ ఇట్ బికమ్స్ డార్క్నెస్ అనమాట, చీకటిగా అయిపోతుంటుంది. ఎంతసేపు అలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్, అండ్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ టనల్ అనమాట. అంటే టనల్ లెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటే కొంచెం టైం ఎక్కువ ఉంటుంది, డార్క్నెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. టనల్ షార్ట్గా ఉంటే కొద్ది సెకండ్ల పాటు డార్క్నెస్ ఉంటుంది. హియర్ ఆల్సో వెన్ ద ట్రైన్ వాజ్ క్రాసింగ్ ద టనల్స్ ద రైటర్ ఫెల్ట్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ వర్ నైట్ బికాస్ ఆఫ్ ద డార్క్నెస్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద డాన్. What's meaning of dawn? D-A-W, dawn. Dawn means the first appearance of light in the sky before the sunrise. Dawn means the first appearance of light in the sky before sunrise. Or when light from the sun begins to appear in the sky, that is called dawn. అంటే అర్థం ఏంటంటే సన్ రైజ్కి ముందు ఒక రకమైన వెలుగు వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డాన్ అంటాం. జస్ట్ ద లైట్ జస్ట్ బిఫోర్ సన్ రైజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డాన్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సూర్యోదయం అయినప్పటికీ కూడా ఈవెన్ వెన్ ద లైట్ కేమ్ అవుట్ హీ సా ద డార్క్నెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద టనల్స్, బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ వాజ్ క్రాసింగ్ ద టనల్స్. I could still remember the astounding experience in the longest tunnel among the 58 tunnels. How many tunnels are there? 58 tunnels are there. Among the 58 tunnels, he experienced in the longest tunnel. He could remember the astounding experience. What's meaning of astounding? A-S-T-O-U-N-D-I-N-G. Astounding. What's meaning of astounding? Very surprising, very shocking or amazing or astonishing, staggering. These are all the meanings to astounding. Very surprising experience. I could remember, still I could, ఇంకా నాకు గుర్తుంది, still I could remember the astounding experience in the longest tunnel among the 58 tunnels. There is a longest tunnel of all 58 tunnels. అంటే 58 సొరంగాల్లో ఒక లాంగెస్ట్ టనల్ ఉంది. ఆ లాంగెస్ట్ టనల్ వచ్చేటప్పుడు నేను ఫేస్ చేసినటువంటి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పటికీ నాకు గుర్తుంది అంటున్నారు ఆధారు. Particularly the special coach called Vistadome coach. The air-conditioned tourist compartment with wide windows and LCD TV is a special attraction of this train journey. Okay, I want to tell you about something Vistadome coach. What is Vistadome coach? Recently, the railway department set up a special coach to that Kirandul Express, Kirandul passenger, that is called Vistadome coach. What's the speciality? What are the special features of Vistadome coach? This is a European style coach, Vistadome coach. It is equipped with advanced features such as large glass windows. The roof is also made of glass. There are rotatable chairs. You can rotate up to 180 degrees to see the outside location through the glasses. అంటే కంప్లీట్గా అది ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అనమాట. అంటే రూఫ్ కూడా గ్లాస్తో తయారై ఉంటుంది, విండోస్ కూడా గ్లాస్తో తయారై ఉంటాయి, ఎల్సిడి టీవీ ఉంటుంది, కంప్లీట్గా ఎయిర్ కండిషన్డ్ కోచ్. ఇఫ్ యూ ట్రావెల్ బై దట్ కోచ్
యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్, న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే నీకు ఒక కొత్త రకమైన అనుభూతి కలుగుతుంది. అందుకే పర్టికులర్లీ అందుకే ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారు, పర్టికులర్లీ ద స్పెషల్ కోచ్ కాల్డ్ విస్టాడోమ్ కోచ్, ద ఎయిర్ కండిషనర్డ్ టూరిస్ట్ కంపార్ట్మెంట్. వాట్ ఈజ్ విస్టాడోమ్ కోచ్? విస్టాడోమ్ కోచ్ ఈజ్ one of the coaches of a Carandol passenger. It is an air-conditioned tourist compartment with wide windows and LCD TV. It is a special attraction to this train journey. If you want to visit Eastern Ghats, definitely you should select that coach, Vistadome coach. అంటే కొంచెం ఛార్జ్ ఎక్కువైనా కూడా ఇది మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనము, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఈ కోచ్లో మనం ట్రావెల్ చేస్తే తెలుస్తుంది. After Chimidipalli station, just after a tunnel, a grand waterfall made us spellbound. And he was travelling by that Vishwadam coach. After some time, there was a halt at Chimidipalli station, name of the railway station. Just after a tunnel, అంటే అప్పుడే ఒక టనల్ దాటి ఉంటుందన్నమాట చిమిడిపల్లి స్టేషన్. దానికి ముందే ఒక టనల్ ఉందన్నమాట. A grand waterfall made us spellbound. He could watch a grand waterfall, very big waterfall he saw that made him spellbound. What's the meaning of spellbound? Fascinating, mesmerizing అంటాం, దాన్ని spellbound అంటాము. ఓకేనా? అంటే లేదంటే హోల్డ్ ద కంప్లీట్ అటెన్షన్ ఆఫ్ సమ్ వన్ యాజ్ దో బై ద మ్యాజిక్ అంటాము. గ్రాండ్ వాటర్ఫాల్ మేడ్ అస్ స్పెల్ బౌండ్, మెస్మరైజ్ చేసిందనమాట ఆ వాటర్ఫాల్ అనేది. ఎక్కడ? ఆఫ్టర్ చిమిడిపల్లి స్టేషన్, జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఏ టనల్, ఏ గ్రాండ్ వాటర్ఫాల్ మేడ్ అస్ స్పెల్ బౌండ్. ఐ కుడ్ నాట్ అకౌంట్ ఆల్ ద వాటర్ఫాల్స్ like this during the journey. There are so many waterfalls. He could not account all the waterfalls like this during the journey. He could not explain. He could not give the details about all the waterfalls like this waterfall during the journey. అంటే ఆ జర్నీ టైంలో సో మెనీ వాటర్ఫాల్స్ చూశాడు, అన్నిటి గురించి నేను చెప్పలేను అని అర్థం అనమాట. ద ట్రైన్ రీచ్డ్ బొర్రా కేవ్స్ బై 9:40 AM. ద ట్రైన్ రీచ్డ్ బొర్రా కేవ్స్ బై 9:40 AM. 9:40 AM కల్లా బొర్రా కేవ్స్ రీచ్ అయింది. వీ గాట్ డౌన్ విత్ అవర్ బ్యాగేజ్. గాట్ డౌన్ అంటే దిగామన్నమాట, మేము దిగాము. విత్ అవర్ లగేజ్, బ్యాగ్ ఫుల్ ఆఫ్ లగేజ్. ద ట్రైన్ జర్నీ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం టు బొర్రా కేవ్స్ గేవ్ us an unforgettable experience which made us speechless. How was the experience of the author from Visakhapatnam to Borra Caves? How was his experience? How was his experience in his journey from Visakhapatnam to Borra Caves? అంటే impossible to forget or very memorable అని అంటాము. అంటే మర్చిపోలేనటువంటిది, ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేటటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ని మనం ఏమంటామంటే అన్ఫర్గెటబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాం. సో హియర్ ద రైటర్ ఆర్ ద ఆథర్ described that journey from Visakhapatnam to Borra Caves as unforgettable experience because that experience made him speechless. అంటే మాటలు లేకుండా చేసిందనమాట ఎక్స్పీరియన్స్, ఏం చెప్పాలో తెలియని పరిస్థితి అనమాట. Now let's talk about Borra Caves. It was no exaggeration what I came to know about this god's architecture. It was no exaggeration. What's the meaning of exaggeration? To make something seem larger or more important, better. అంటే అతిశయోక్తి అంటాం చూడండి, ఒక అలంకారం ఉంది తెలుగులో, అతిశయోక్తి అంటే ఒక విషయం గురించి ఎక్కువ చేసి చెప్పడం అనమాట, దాన్ని ఎగ్జాజరేషన్ అంటాం. ఇట్ వాజ్ నో ఎగ్జాజరేషన్ వాట్ ఐ కేమ్ టు నో అబౌట్ దిస్ గాడ్స్ ఆర్కిటెక్చర్. గాడ్స్ ఆర్కిటెక్చర్, వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్? ద ఆర్ట్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ సంథింగ్. ద ఆర్ట్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ బిల్డింగ్స్ అంటాము. అంటే మనకి ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక రకమైన డిజైన్స్ వేస్తుంటారు చూడండి, అది ఒక రకమైన డిజైనింగ్ ఆర్ట్ అనమాట, దాన్ని ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం. ఇక్కడ గాడ్స్ ఆర్కిటెక్చర్, ఇట్స్ నాట్ మ్యాన్ మేడ్ ఆర్కిటెక్చర్. వాట్స్ నాట్ మ్యాన్ మేడ్ ఆర్కిటెక్చర్? Borra Caves, the designing of Borra Caves is God's architecture. God created that architecture by naturally it was created. న్యాచురల్గా అది క్రియేట్ అయింది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే గాడ్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం. ఇట్ వాజ్ నో ఎగ్జాజరేషన్, ఇది అతిశయోక్తి కాదు, నిజంగా ఇది ఇట్స్ ట్రూ అని అర్థం అనమాట.
at a height of 705 meters above the sea level, made of karstic limestone, manifested with magnificence. The Borra Caves are the largest caves in the country. Here the author mentioned the height of Borra Caves. The height of Borra Caves is 705 meters above the sea level. Borra Caves are made of karstic limestone. Borra Caves are made of karstic limestone, manifested with magnificence. Manifest means very clear, very obvious అంటాము. లేదంటే మనకి కంటికి క్లియర్గా కనిపించేదాన్నే మనం మేనిఫెస్టెడ్ అంటాము. సో బొర్రా కేవ్స్ ఆర్ మేనిఫెస్టెడ్ విత్ మ్యాగ్నిఫిసెన్స్. మ్యాగ్నిఫిసెన్స్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యూటిఫుల్, ఇంప్రెసివ్, వెరీ గుడ్, వెరీ అట్రాక్టివ్, ఎక్సలెంట్ అంటాము. అంటే వండర్ఫుల్ అని కూడా అంటాం. మ్యాగ్నిఫిసెన్స్ అంటే తెలుగులో ఎంతో వైభవంగా కనిపిస్తుంది. వెరీ అట్రాక్టివ్, వెరీ షైనింగ్ అంటాము. ఓకేనా? వెరీ మార్వలెస్, వెరీ గ్రేట్, ఇవన్నీ కూడా మ్యాగ్నిఫిసెన్స్కి సినానిమ్స్ అనమాట. మేనిఫెస్టెడ్ విత్ మ్యాగ్నిఫిసెన్స్. వాట్ ఆర్ మేనిఫెస్టెడ్ విత్ మ్యాగ్నిఫిసెన్స్? బొర్రా కేవ్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ టు సీ. బొర్రా కేవ్స్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్, వెరీ ఎక్సలెంట్, వెరీ షైనింగ్, వెరీ అట్రాక్టివ్. ద బొర్రా కేవ్స్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ కేవ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. అంటే దేశంలోనే అతి పెద్ద గుహలు అంటాం అనమాట బొర్రా కేవ్స్ని. బొర్రా గుహలు తెలుగులో అంటాము. ఓకేనా? Here the writer mentioned that they are made of caustic limestone. They are manifested with magnificence. They are very attractive. While entering the caves, everyone in our group enjoyed the echo of shouts of visitors. When we entered the caves, everyone in our group enjoyed the echo of shouts of other visitors. Other visitors tried to shout, అంటే గట్టిగా అరవడం ప్రారంభించారనమాట. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అరిస్తే ఈకో అని తెలుసు కదా. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సౌండ్ కాజ్డ్ బై ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ అనమాట. అంటే మనము కానీ అరిస్తే మన శబ్దమే తిరిగి మనకి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి వినబడుతుంది. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈకో అంటాం. అంటే ప్రతిధ్వని అంటాం కదా. ఈకో షౌట్స్ ఆఫ్ అదర్స్, ఈకో షౌట్స్ ఆఫ్ అదర్ విజిటర్స్. అదర్ విజిటర్స్ కూడా సో మెనీ ఉన్నారు అక్కడ. వాళ్ళు గట్టిగా అరుస్తుంటే వాళ్ళ తాలూకా ప్రతిధ్వనులన్నీ కూడా మేము వింటూ మేము ఎంజాయ్ చేసాము. ఎవ్రీ వన్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్ ఎంజాయ్డ్ దట్ ఈకో షౌట్స్ ఆఫ్ visitors. Unknowingly, we also shouted in excitement. When we heard the shouts of others, we also unknowingly responded. We also shouted in excitement. మేము కూడా గట్టిగా అరిచాము అని అర్థము. You can understand the feelings of the boulders there. You can understand the feelings and you can study the feelings of the boulders there. Actually, of course, boulders are non-living things. Boulder అంటే ఏంటి? A large rock. టిపికల్లీ వన్ దట్ హ్యాస్ బీన్ worn స్మూత్ బై ఇరోషన్. అంటే గాలి వల్ల కానీ వాటర్ వల్ల కానీ రోజు రోజుకి అలాగా క్రమక్షయం చెందుతూ స్మూత్గా తయారైతే దాన్ని నునుపైన రాయి అంటాం, బండరాళ్ళు అంటాము. ఓకేనా? అవి ఎలా ఉంటాయంటే వెరీ స్మూత్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అవి వాటిని చూస్తే అవేవో ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంటుంది. సో హియర్ ద రైటర్ మెన్షన్డ్ దట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద బౌలర్స్ దేర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ దట్ బౌల్డర్స్. బండరాళ్ళు అంటాం బౌల్డర్స్ అంటే. ద చిల్డ్ వెదర్ ఇన్ ద కేవ్స్ గేవ్ us a different experience. How was the weather in the Borra Caves? How was the weather in the Borra Caves? The weather in the Borra Caves is named as chilled weather. Chilled అంటే ఏంటి? కూల్ అనమాట. వెరీ కూలెస్ట్ వెదర్ అంటాం. అంటే చల్లని వాతావరణాన్ని మనం చిల్డ్ వెదర్ అంటాము. ఇన్ ద కేవ్స్ గేవ్ us డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అది ఒక రకమైన ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు కలిగింది ఆ చిల్డ్ వెదర్ వలన. దీస్ కేవ్స్ ఆర్ ఏ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్. దీస్ బొర్రా కేవ్స్ ఆర్ ఏ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్. అండ్ మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి అది ఒక రకమైన గుడ్ సోర్స్ అయింది. అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్ మీన్స్ లెర్నింగ్ బై ఎక్స్పీరియన్స్, లెర్నింగ్ బై డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే ప్రత్యక్షంగా మనము అబ్జర్వ్ చేస్తూ నేర్చుకుంటే దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్ అంటాము. Out of the caves, on either side of the road, the tribes sell their handicrafts made with bamboos, spices collected from forests, and products of their farming, etc. to make their living. Either side of the road of the caves. అంటే ఇక్కడ కేవ్స్కి వెళ్తున్న దారిలో అంటే రోడ్డుకి ఇరువైపులా ద ట్రైబ్స్ ఆర్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ సెల్ దేర్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్. What's meaning of handicrafts? A decorative object
ఆర్ డెకరేటివ్ డొమెస్టిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ మేడ్ బై హ్యాండ్. అంటే చేతితో తయారు చేసేటటువంటి ఒక రకమైన డెకరేటివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ఏమంటామంటే హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అంటాము. ఆ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు. ఆ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కూడా మేడ్ విత్ బ్యాంబూస్ అంటాము. బ్యాంబూస్ అంటే వెదుర్లతో తయారు చేసినటువంటి హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అనమాట. అలాగే స్పైసెస్ అమ్ముతున్నారు. స్పైసెస్ మీన్స్ మనం ఇప్పుడు చూడండి లవంగాలు, యాలకులు, అలాగే మిరియాలు, ఇవన్నీ కూడా మనకి స్పైసెస్ అంటాము. కలెక్టర్ ఫ్రమ్ ఫారెస్ట్ అంటే అక్కడ అంతా ట్రైబల్ పీపుల్ ఎక్కువ కాబట్టి ఫారెస్ట్లో ఎక్కువగా స్పైసెస్ దొరుకుతుంటాయి. అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ దేర్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చేసేటువంటి అన్ని రకాల ప్రొడక్ట్స్ కూడా అక్కడ అమ్ముతున్నారు టు మేక్ దేర్ లివింగ్. Why are the tribal people selling all these kind of handicrafts made of bamboos, spices and products of their farming? Because to make their living. అంటే వాళ్ళు బతకడానికి అని చెప్పేసి అమ్ముతుంటారనమాట. సో వీ కెన్ బై డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ మేడ్ విత్ బ్యాంబూస్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పైసెస్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ దేర్ ఫార్మింగ్. అంటే వాళ్ళు కల్టివేషన్ చేస్తూ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటారు, అవి కూడా అమ్ముతుంటారు. వీ హ్యాడ్ లంచ్ అట్ బొర్రా కేవ్స్ అట్ 1 PM. వీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ సంప్చువస్ లంచ్. ఆఫ్టర్ విజిటింగ్ బొర్రా కేవ్స్, వెన్ డిడ్ దే హ్యావ్ లంచ్? దే హ్యాడ్ లంచ్ అట్ 1 PM. వీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ సంప్చువస్ లంచ్. వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ సంప్చువస్? ఎక్స్పెన్సివ్ లుకింగ్. స్ప్లెండిడ్ లంచ్ అంటే చాలా ఖరీదైన మధ్యాహ్న భోజనం అంటాం. దాన్ని ఎక్స్పెన్సివ్ లంచ్ అంటాము. దట్ లంచ్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. దట్ లంచ్ ఈజ్ వెరీ స్ప్లెండిడ్. దట్ లంచ్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, వెరీ స్ప్లెండిడ్. Very special dishes of this agency area which were differently processed with all the spices of the taste particularly. What is the speciality of that lunch? That lunch is made of different kinds of spices. Okay, different dishes are there. That dishes are available only in that particular agency area. ఓకేనా, అలాంటి ఏజెన్సీ ఏరియాలోనే అలాంటి డిషెస్ దొరుకుతాయి అన్నమాట. డిఫరెంట్గా ప్రాసెస్ చేస్తుంటారు, డిఫరెంట్గా వండుతుంటారు అనమాట. ద టేస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్.